This road leads to the heart of Idlib province, the last rebel-held enclave in Syria. The village of Maaret Harma appears deserted. The only signs of life are animals roaming the streets. Thousands of people have left, in fear of what's above. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Those who remain are forced underground. This is how villagers here survive what appears to be a systematic process of tracking and targeting civilians. لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا هاي عشو قريب كتير لا إله إلا الله خلاص احتسبنا عند الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله لا إله إلا هو الحي. This is Nur. His village of Maaret Harma is on a vital supply route just 5 miles from government forces. The men reassure the young boy he'll be fine. نحن مسامحين جميع المسلمين من له حق عنا أن يسامحنا أشهد أن لا إله إلا الله. But their prayers suggest otherwise. لا طلعت الحمد لله بعيدي شوي الحمد لله شوي بعيدي. Scenes like this are a regular part of life in Maaret Harma. بين عليك طالع من تحت القصف. After months of attacks, survival and dark humor go hand in hand here. يلا لكن دار شوف يا محمد كيف صاير بتقول أنك عم تنقر جيب. Nur is a high-profile defector. He was the government's senior financial auditor. A year after the revolution, he accused President Assad of corruption. Despite the risks, he's been protesting against the regime and its allies ever since. The Syrian military, backed by Russia, has launched a deadly air and ground offensive to take back Idlib province. Rebel soldiers, as well as jihadists, are fighting Assad's army just 5 miles away. As we investigate what appears to be the deliberate targeting of civilians in Syria, a team working for this program braves regime airstrikes to track down Nur. فترة 90 يوم الأخيرة تعرضت إلى حملات إبادة كانت هدفها الضغط على الحاضنة الشعبية وإبادتها بغاية التهجير إلى مناطق نظام، ولم يدخل أي شخص من إدلب، فجن جنونه، ضرب المدارس، المشفيات، كل شيء يعج بالحياة. Nur stays to protect his family's land and property. He takes the crew to his family home, which was bombed just a few months ago. On arrival, they notice the area that they just left is now a cloud of smoke. This is what's left of Nur's house. It was hit by an airstrike on the first day of Eid, during what was meant to be a ceasefire. Nur believes he was targeted because he's a wealthy and well-known opponent of the regime. He wasn't at home when the missiles came, but his family was. الذي تكون من طبقتين وطبقة ثالثة، الذي تعرض إلى 3 غارات روسية، موجود كان فيه 10 أطفال. الغارة الأولى هون بصواريخ كما يقولون ذكية روسية أدت إلى نزول هذا الطابق. This was the first of what appears to be a series of targeted strikes on his family over a 4-hour period. From the air, we can see the scale of the damage here. Nur's 2 wives, Fatima and Mona, and his 9 children have moved away, trying to maintain some semblance of a normal life. They are shown our own drone footage of the scene.
As they retrace their steps that day, the reality of what they went through sets in. ظهر صلينا الظهر اللهم صل على النبي وقاعدين يعني بأمر رب العالمين ما حسينا ودرينا إلا الصاروخ إجا في بيتنا. فجأة ما شفنا إلا دخني حجار تهربت يعني. دغري قلت لهم على الملجأ عند عمي، أخذته لهونيك يعني ما حد حسين يلبس حذاء أو شيء يعني حفاظ. The family tell us they ran across the back garden to their relative's house. Shortly after making it to the basement, their route is hit. By now, Abdul Qadir's younger brother, Ahmed, has seen what's happening and runs there to help. As he enters the basement, the building is hit again. Ahmed is injured. لا إله إلا الله. شاهد يا أحمد يا أخي شاهد يا رب يا إله يا ما مدير مالك عليه دقيقة بنشوف أخوتي يا أمي بنشوف أخوتي أمي بس ما يشربوا ما يفتحوا. هون يعني الواحد مثل بيحسوا مثل حلم يعني أشوع بصير واحد ما بيصحى. يا رب يا الله لك لحظة. هدي وين؟ يا بشيماء دخيلك دفاع. غمي بين ايدينا هون ما عارفين شو تصرف. لك الدفاع دخيلكم الدفاع. The family gets a message to the White Helmets, Syria's civil rescue teams, begging to be rescued. But with drones still circling, it's too dangerous to bring in the ambulance straight away. But within 15 minutes, rescue workers do make it to the basement. تحت وحماد تحت. By now, the family have already fled. أبو أحمد ما في حدا هون. They've run to another basement, except Abdul Qadir, who leaves the group carrying his unconscious brother to get help. For the rest of the family, now hiding in a third location, the deadly game of cat and mouse is far from over. كمان ما حسينا ودرينا الا الصاروخ الثالث الرابع هون صار نزل في القبو اللي نحن فيه. هوني ما بقى يعني صرنا بأسوأ الحالات. Fatima's brother-in-law says their only option is to run again and hide under these olive trees. طب يقول يا خالتي تحركوا لأنه الطيران فوقتنا. طلعنا نركض حفيانين بأسوأ الحالات. يعني هذا الحكي ما يكون الزلمة يخلص كلام اللي يكون الصاروخ ورانا. ما نحس إلا النار اللي تشلفنا مترين ثلاثة نحن وهالأطفال. The family appears to be targeted again for a fifth time. As Fatima runs further down the valley, she's separated from her daughter Shams, who's with Mona and her two daughters. ما في بلحظة المروحية كانت فوقيتنا. لدبت أول هذا البرميل الأول بالمروحية اجى ورا منى والبنات. The attack is filmed from afar by a local journalist. انشلفت منى والبنات شي 15 متر لتحت على الوادي. نحن انا والبنات الثانيات قلنا يعني ما عدنا السجن نرفع راسنا. انا قلت المنى والبنات خلص ماتوا. يعني نتوقع اجر مين بدها تطير او راس او ايد. بعد شوي الحمد لله نهضت منى والبنات. شمس انحرقت ومنى تقريبا صابت لانه كان البرميل في قفاها ظهرها وجسمها من ورا كله انحرق. بس صرنا نطلع شمس أكتر شيء لأن هي كانت الصغيرة يعني واللي ما بتفهم يعني أبشع المناظر كان. نستغيث نتشهد ندعي نصيح يا رب هو الوحيد اللي شايفنا وعالم بحالنا. We've gathered evidence that suggests the family was attacked around a dozen times. For the next 2 hours until dusk, burnt and terrified, they huddled under olive trees, hiding from drones above. عز الدين وقت اللي وقع انكسرت ايده، شمس انحرقت تصيح يا امي ساعديني يا امي ايدي. وصلنا لطريق مسدود. هو دخيل الله رب العالمين. يعني ما توقعنا هذيك المحنة تمرق. Mona's eldest daughter, Mariam, finds the courage to run for help.
As soon as emergency workers know where they're hiding, the family is rescued. Incredibly, all survive. والتقيت بهم، كانت الخسائر إصابات وتشظي بجميع الأطفال، غشاء الطبل بسبب الأصوات كلها ممزقة على أيديهم، ولكن قدر الله نافذ. After the attack, Noor evacuated his family, but he refuses to leave Maaret Harma. He's got a lot to lose. His family has land and property here, but now it's like a ghost town. The deathly sound of drones keeps the remaining villagers inside. طائرة الاستطلاع إذا تم كشفنا الآن سيتم استهدافنا بالقذائف خلال دقيقة أو دقيقتين. Suddenly Noor runs for cover in his second house. تحت الاستطلاع صرنا بسبب لفتة جينا ركض حسبي الله ونعم الوكيل. يعني إذا تم اكتشافنا أشهد أن لا إله إلا الله ونستشهد. This home hasn't escaped the bombings either. حياتنا أصبحت كلها غابرة، حتى ذكرياتنا أصبحت تائهة مغبرة حتى الألحان. By day, Noor stays at home. He can only safely move around the village between 6 and 7 in the morning. The rest of the time, he's here, waiting, living, if you can call it that. Noor leaves the village just once a month to see his family. ما بدك تطلع أنت لعنا؟ لنشوف حل كام يوم إن شاء الله. إن شاء الله. دير بالك على حالك، انتبه من هالطيران. الحمد لله. لك بابا أنس، لك بابا. لك أنوسي، لك أنوسي. كيفك بابا؟ عملوا باي. Another day, another attack. The Syrian regime is closing in on Maaret Harma and its neighbouring villages. Noor's family has lived here for 5 generations. نرفض النزوح. إنها شيء من كياني. أريد أن أستشهد هنا. ساعات لعمرك أن نعيشها خير من عالم كذاب. Living hour by hour is the simple truth here, even at night. Noor's hiding again, this time in his shower room, the safest place in his house. And he's got new company. محاصر أنا وأحد الحيوانات الذي أدعو من الخارج كلب حسب. Living for the moment in Idlib province exposes the reality in northwest Syria. Every time a town or village is retaken, it leaves one less place for people like Noor to hide.